Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in previous lecture, so I have explained the encryption and decryption. Okay. So now in this lecture, I will discuss about symmetric key cryptography and asymmetric key cryptography. So if you want to make your message is a secure message and you want to hide a message from adversary or from third party, so you can hide a message by using symmetric key cryptography and asymmetric key cryptography. Jak symmetric key cryptography است jak asymmetric key cryptography است. این دو تایپ دو نوع کریپتوگرافی است که یک سیمتریک است یک asymmetric است. پیش از اینکه ما سیمتریک کی کریپتوگرافی بگوییم به شما و asymmetric، پیش از این باید شما پابلیک کی و پرایوت کی رو بفهمین. صحیح است که پابلیک کی چی است و پرایوت کی چی است. So first of all, what is a key؟ اول کی چی است؟ کی کی است؟ Key is something through which we lock our document. Okay, lock document. مثال یک داکومنت است، یک فایل است، به توسط کی ما او را چی میکنیم؟ لاک میکنیم. صحیح است؟ یا شما اگر یک لاک دارین، کفل که ما دارین، صحیح است؟ So we are lock and unlock that through what? Through key. ما یک کلی می داشته باشیم، به توسط کلی ما یک لاک یا کفل که هست او را ما چی میکنیم؟ لاک و انلاک میکنیم. سیم پروسیس اینجا هم هست. کی به خاطر چی استفاده میشه؟ lock a document. We can say a key is a password. ای چی است؟ یک پاسورد است. A key is like a password. It's like a password. So we are giving a password to a document. Through that password, then we can lock a document and then we can unlock our document. Okay, so same process we have on internet. For example, if you have an email address and you want to send an email to someone, so first you should unlock your account, so then you will send your email. ایمیل وقتی که ما روان میکنیم، صحیح است، ایمیل چه قسم روان میشه؟ اول باید ما لاگین شویم، باید ما اکانت خود را انلاک کنیم، صحیح است، داخل شویم با اکانت خود، صحیح است. به توسط چی داخل میشیم؟ به توسط کی ما داخل میشیم، صحیح است، یا به توسط پاسورد ما داخل میشیم، صحیح است. نو به توسط کی یا به توسط پاسورد ما داخل میشیم با اکانت خود، صحیح است. و بعد از این چی میشه؟ بعد از این ما ایمیل نوشته میکنیم و باز ایمیل ما روان میکنیم با دیگه نفر، صحیح است. خب وقتی که ایمیل میره به اون نفر، او باز خود یک پاسورد میزنه، لاگین میشه، صحیح است، و باز میره امو ایمیل که است او رو چی میکنه؟ میخوانه، صحیح است. For example, so here I want to send a message یا email from this. Okay, so this is an internet. Okay, internet cloud. So here this person want to send message to this, yeah, this computer. I want to send email from this computer to this computer. Look at this. So now when this person want to send an email, so first this computer should log into Gmail account یا to any other email website account. مقصد هر اکانت که می داشته باشن، صحیح است، با او چی میشه؟ لاگین میشه. مثال با جیمیلی لاگین میشه. وقتی که با جیمیل لاگین شده، حالی ایمیل روان میکنه، صحیح است. خب چی قسم لاگین شده؟ به توسط کی لاگین شده. پیش از این اگر این کی نمی داشته باشن، اکانت ای چی است؟ انکریپتد است. چی قسم انکریپتد است؟ به این خاطر انکریپتد است که او کدام دیگه نفر مسیج های این نفر را به اینترنت چی نکنه؟ رید نکنه، صحیح است. نو به این خاطر اکانت یا چی است؟ انکریپتد است. وقتی که لاگین میشه، به این چی میشه؟ دیکریپت میشه. حالا یک مسیج یا یک ایمیل نوشته میکنه، به این نفر روان میکنه. حالا این نفر چی است؟ پس لاگین میشه به توسط کی؟ صحیح است. یوزرنیم و پاسورد ای لاگین میشه
و چی مسیج را رید یا ایمیل رو رید میکنه. نام یک سم پاسورد اینجا استفاده میشه. خب اینجا کی چی است؟ پابلیک کی و پرایوت کی چی است؟ در کریپتوگرافی اگر شما میخوای که یک داکومنت را شما انکریپت کنین، صحیح است؟ انکریپت مقصدی است که با یک کد تبدیل میکنین، صحیح است، با یک نوشته تبدیل میکنین که او نفر نمیفهمه که چی نوشته است، صحیح است، مینینگلس تکست تبدیل میکنین. فور ایگزامپل امیر داکومنت است، شما ایرا انکریپت میکنین. چی میکنین شما؟ انکریپت میکنین. با توسط چی انکریپت میکنین؟ با توسط یک کی شما او را انکریپت میکنین، صحیح است. شما یک کی استفاده میکنین، با توسط امو کی شما او را انکریپت میکنین. مقصد شما میگی که امی کی است، امی پاسکودش است، پاسوردش است. اگر یک نفر امی پاسورد می داشته باشه، امی کی اگر می داشته باشه، صحیح است، نو ای انکریپتد تکست کی است، ایرا پس باز دیکریپت کده میتونه، پس به داکومنت تبدیل کده میتونه. اگر کی نمی داشته باشه، صحیح است، دیکریپت سگینجا دیکریپت میگنه. این باید به توسط چی دیکریپت شوه؟ باید به توسط یک کی باید دیکریپت شوه. امو کی است؟ باید به توسط امو کی چی شوه؟ باید دیکریپت شوه. پس به اوریجینال داکومنت باز تبدیل میشه، صحیح است. خب امی کی است؟ کی اگر نباشه پیشتان، باز شما ایره دیکریپت کردن نمیتونین. So I will do it practically. که مقصد کی ما چه قسم استفاده میکنه، مختلف الگوریتمز است، RSA الگوریتم است، AES الگوریتم است. ما گفته بودم در سایه گذشته، صحیح است، و Caesar cipher algorithm است. So I will explain those algorithms, then you will know about the key, that what is that key. صحیح است که بس مقصد او کی چی است، صحیح است. خب مقصد کی به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر انکریپشن یک داکومنت و دیکریپشن یک داکومنت، یا یک مسیج است یا یک تکست است در اینترنت که او را باز ما چی میکنیم؟ انکریپت و دیکریپت میکنیم. خود در ای کامرس ما گفتم بودم که ما چرا ایده میخوانیم؟ به این خاطر ما میخوانیم که مختلف کرنسیز است که او را ما کریپتو کرنسیز میگیم، صحیح است. کریپتو کرنسیز ایران باز ما تشریح میکنیم، پرکتیکلی ما تشریح میکنیم که کدام کرنسی ما کریپتو کرنسی است یا دیجیتال کرنسی کدام است و برای اکاونت چی قسم جور میشه و چی قسم کار میکنه، صحیح است. او را باز خیر ما تشریح میکنیم. خب پیش از این اول باید ما بفهمیم که این کرنسیز چی قسم انکریپت میشه، صحیح است، و امی پروسیجر را باید ما بفهمیم، صحیح است. نو بعد از این ما میم خیر باز ما پرکتیکل نشان میتم، وبسایتش نشان میتم که کریپتو کرنسی یا دیجیتال کرنسی چی قسم کار میکنه، صحیح است، و کدام کرنسی است و ولیوز چی است، کدام کرنسی کدام ولیو داره، صحیح است، و قیمتش چند است. اما مکمل باز ما خیر تشریح میکنم، صحیح است. پرکتیکلی حالی شما امی کریپتوگرافی را باید بفهمید. خب سعی اینجا پابلیک کی و پرایوت کی پس ما میم، صحیح است. اینجا ما گفتیم که برای انکریپشن و دیکریپشن چی استفاده میشه؟ کی استفاده میشه. مقصد یک کی از پاسورد اینجا استفاده میشه، صحیح است، که مقصد یک داکومنت انکریپت شده شما او رو باز کردن میتونین، مشکل نیست. خب او خوانده نمیشه باز، صحیح است. در پاسورد چی است؟ در پاسورد ما لاگین میشم، صحیح است، یک داکومنت باز کردن میتونیم، صحیح است، و با یک ایمیل ما لاگین میشیم یا با یک وبسایت ما لاگین میشیم، با یک اکانت ما لاگین میشیم. خب کی اینجا چی قسم کار میکنه؟ یک داکومنت میباشه او شما بازم کده میتونین، خب خوانده نمیتونین، مینینگلس میباشه. اگر شما بخواین که ایره ما دیکریپت کنیم از امی کد که است، از مینینگلس تکست شما میخوایی که ما پس به مینینگفول تکست تبدیل کنیم، پس به اوریجینال تکست تبدیل کنیم، نو باز برای کی استفاده میشه، صحیح است. خب حالا این کی که است به دوی تقسیم شده، یک را پابلیک کی میگه و دوم را چی میگه؟ پرایوت کی میگه. سوری اینجا خب اردویش پرایوت پابلیک کی استفاده شده. خب حالا ما تشریح میگیم که پابلیک کی و پرایوت کی چی است. پابلیک کی به خاطر انکریپشن استفاده میشه، پابلیک کی. So we are using this key mostly for encryption, and private key so we are using for decryption. Private key. Okay, so now public key
So when we want to encrypt a document, so now encrypt a document and you want to send this document. شما document را send میگینی صحیح است. Encrypt a document by using public key. So now public key means that the key which is same for all the person, for sender and also for receiver. For example, this person want to send a message to some other persons, for example to two, three, four persons. Okay, for example, this person want to send a message to this. یک مسیج روان میگیره، یک ایمیل باشه، مسیج باشه، صحیح است، با این نفر روان میگیره، صحیح است. So now sending the same message to this, sending the same message to this, and now this message is encrypted message, which is the encrypted message است. So now this person use a key for encryption. با توسط امی کی که است چی کردن؟ امی داکومنت رو چی کردن؟ انکریپت کرده، با کد تبدیل کرده، صحیح است. حالا این داکومنت که به این نفر رسیده، این خو حالا داکومنت رو باز کرده میتونه، مقصد یک فایل است او رو باز کرده میتونه، مشکل نیست، خو خوانده نمیشه، مقصدی گرفته نمیتونه. چرا؟ به این خاطر که انکریپت شده، صحیح است. با سایفر تکست تبدیل شده، از پلین تکست به سایفر تکست تبدیل شده. حالا این نفر فایل گرفته، این نفر هم فایل گرفته، خو این نمیفهمه که در فایل چی نوشته است. باید حالا این فایل چی شوه؟ باید این فایل حالا دیکریپت شوه، باید، صحیح است. دیکریپت مقصدی است که پس به پلین تکست باید تبدیل شوه. So now this person use a key, and this key we can say is a public key. این چی است؟ حالا public key است، public key است. So now they receive a message, they receive a file, so now they want to decrypt this message. So now these persons can decrypt a message by using two ways, by using public key and also can decrypt by using private key. So now, for example, this person gave a key 125. For example, this was a public key. So public key means that this key is now public to all these senders. So now this sender also use 125 for decryption. This person also can use 125 for decryption, and this person also use 125 for decryption. اگر ای کی ای پبلیک کی است، پبلیک کی به خاطر انکریپشن استفاده میشه، ما گفتم صحیح، سندر او را استفاده میگیره. So now این نفر پبلیک کی استفاده کرده 125، all این کی است پبلیک است، برای کلش چی است؟ سیم کی استفاده میشه. So if we are using same key for both encryption and decryption, صحیح است، so that is public and that is publicly available for all users. Okay, این publicly available می باشه for all users. نه چی است؟ این public کی است که به خاطر انکریپشن استفاده میشه، صحیح است. private کی چی است؟ for example اگر این نفر میخواه که ما یک فایل انکریپت میکنیم، خب او کدام به توسط کدام کی انکریپت میکنه؟ به توسط پبلیکی. ما خب گفتن که پبلیکی به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر انکریپشن. سو ناو این نفر که هستن این میخواه که ما یک جدا جدا کی استفاده میگیریم به خاطر دیکریپشن. فور ایگزامپل این نفر که هست 128، این نفر 165 استفاده میکنه کی، و این نفر که هست 181 استفاده میکنه، صحیح است، به خاطر دیکریپشن. نو علی کدام کی شدن؟ پرایویت کی. پرایویت کی مقصدی است که هر یوزر کی هست، هر نفر جدا جدا یک کی استفاده میکنه که به توسط امی کی امی فایل که انکریپت شده بود، صحیح است، او رو دیکریپت میکنه. So we can say that
private key is used for the decryption of the document. صحیح است یا for converting plain text back to cipher text back to plain text. Okay, so here this is the private key which each person is used separately for the decryption. Okay, so this is private key. او private key است. این جدا کی استفاده میگیره، این جدا کی استفاده میگیره، این جدا کی استفاده میگیره. صحیح است. خب public key چی است؟ public key is used for the encryption. Okay, و این به خاطر انکریپشن استفاده میشه که یک داکومنت ما انکریپت میکنه. So these were about the public and private key. این مکمل به خاطر چی بود؟ public key و private key بود. صحیح است. So if you have any question related to public key and private key, so then you can ask those questions, so I will answer those questions. Okay, so now next we have the symmetric key cryptography and asymmetric key cryptography. So first, what we have symmetric key cryptography. What does it mean? Symmetric key cryptography refers to encryption method in which both the sender and receiver share the same key, or less commonly in which their key are different but related in an easily computable way. This was the only kind of encryption publicly known until June 1976. Okay, so look at this. So now symmetric key cryptography, very easy. So symmetric key cryptography means that when we want to encrypt a message, so here I will use encrypt. And convert that to ciphertext, and then we want to decrypt a message. Decrypt a message to plain text. So in this case, so we are using same key for both encryption and decryption. So when we use same key for both encryption and decryption, so this complete process we can say is the symmetric key cryptography. Symmetric key cryptography چی است؟ که ما برای انکریپشن و دیکریپشن سیم کی استفاده میکنیم. فور اگزامپل اینجا ما یک کی استفاده کردیم 1 2 5 same example. Okay, and here for the decryption I'm using the same key. So this is called what? This is called the symmetric key cryptography. Look at this. So the cryptography in which we are using public key both for encryption and decryption. وقتی که ما به خاطر انکریپشن و دیکریپشن سیم کی مقصد پبلیک کی ما استفاده میکنیم، او رو ما چی میگیم؟ او رو ما سیمتریک کی کریپتوگرافی ما میگیم. صحیح. اینجا ما مثال دادیم، مثال 1 2 5 هست. این یک کی است، به توسط امی کی ما یک پلین تکست به سایفر تکست تبدیل کردیم. ولی پس اگر این ما دیکریپت میکنیم، نو باز ما چی استفاده میکنیم؟ سیم کی. به خاطر چی استفاده میکنیم؟ به خاطر دیکریپشن استفاده میکنیم. امی کی باز چی قسم است؟ مثال این نفر اگر یک مسیج انکریپت میکنه، صحیح است، او باز میخواد که ما پس چی کنیم؟ دیکریپت کنیم. او باز میخواد که ما ایرا پس دیکریپت کنیم، همین مسیج را ما رید کنیم که چی نوشته است. صحیح است. 2 3 4 نفر هستن. صحیح است. نو این کی است؟ باز به این دیگه نفرها که است در ایمیل روان میشه یا به موبایل میگه که مقصد امی کی است، دکومنت که ما روان کردیم امی کیش است. صحیح است. امیر شما چی کنین؟ استفاده کنین و مورا دیکریپت کنین. نو باز این دو نفر که هستن باز امو کی به خاطر چی استفاده میگن؟ سیم کی. مقصد کی 1 2 5 استفاده کرده بود. صحیح است. یک کی
باز امی کی هست این نفرم استفاده میکنه و این نفرم استفاده میکنه و امی مکمل پروسس انکریپشن و دیکریپشن که از سندر ساید و ریسیور که هست او را باز پس دیکریپت میکنه. این مکمل پروسس که سیم کی ده استفاده شده این را ما چی میگیم؟ سایمتریک کی کریپتوگرافی ما میگیم. صحیح است. خب باز ای که است باز ای فلاپ شدن. صحیح است. ای باز ای طریقه باز استفاده نشدن. صحیح است. چرا استفاده نشدن؟ so I will explain it in next lecture. صحیح است. So it's enough for this lecture. So if you have any questions, so then you can ask.